A amsa izuwa ga Malam Anas Kano game da maganar da ya ce ‘yan Tijjaniya su ne suke cin mutuncin Annabi. To saƙo izuwa gare ka Malam Anas kamin ‘yan Tijjaniya su ci mutuncin Annabi, Ibn Taymiyyah da shi da almajiransa su ne suka fara cin mutuncin Annabi. Domin Ibn Taymiyyah ya riga Shehu Tijjani zuwa da shekara kusan 600 da wani abu. Bari mu bar ku tare da shi ku ji abin da yake faɗa, daga baya sai in zo in tabbatar masa da abin da yake faɗa. Duk da shi bai kawo a cikin littafi ba, ya faɗa ne kawai da baki, ga laptop a gabansa, sai mu tabbatar min maganar tana cikin littafin su ne. Abin da ke cikin littafin su ya haikato sai danganta shi ga almajiran Shehu Tijjani. Bari mu sa baka ji magana, ai tana cikin littafin ku ne wannan magana. Kamar Annabi sallama ya zama masa kamar dan agaji a bayansa, dan zo ta baya, dan tsaya a baya. To shine yace wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama qa'iman inda al-faqih. Annabi alaihi salam ya kasance a tsaye a gurin wannan malamin baban nasa, wal faqihu qa'idun. Shi kuma baban nasa malamin fiqihu ne, yana zaune, wa huwa sallallahu alaihi wasallama yaduru hawlahu. Annabi sallama ya kasa zaune, ya kasa tsaye, yana ta kewayawa a bayan wannan mutumin a daura da shi, ka ta'ifu bihi, kamar yana kewaya shi fa, kamar kai ta kaiwa kana kawowa shi, kai kuma kana, shi malamin yana zauna ka a kashin gide, Annabi sallama kuma yana ta kaiwa ya komo a bayansa, yana ta masa tsawafi, wa huwa yaqulu, manzo Allah yana ta maganganu, yana cewa ana uhibbu hadha, ana uhibbu hadha. Shi kuma ko yana zaune, Annabi yana ta kewa shi, yana cewa ina san wannan, ina san wannan, hatta kada yartani alaihi, kai har sai da manzo Allah ma ya kusa yin tuntube ya faɗo kan mutumin. Zuƙi ta wallan gaske malamin Tijjaniya ne. A farkon littafin a shafi na 23 sun littafin mu'jamu man ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil nawmi wal yaqaza, yana cikin littafin dan Tijjaniya ne. Me kuka fito kuka ce akan wannan yanzu ba ke ta alfarmar manzon Allah akai ba? Labarin cewa ka lazumci Umarul Futi ya kuka je gurin manzon Allah sallama, ba ke ta alfarmar Annabi bane? Ba amsa izuwa ga Malam Anas, yan uwa ku yi alƙalanci ga wannan littafin. Gara ni na daga littafin, shi ko tatsuniya ya kawo ba tare da ya daga littafin ya nuna ba. Wannan littafin sunan shi Al-Jami'u li Sirati Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, ma'ana abin da aka tattara gabaki ɗaya na rayuwar tarihin shehu musulunci Ibn Taymiyyah. Waye littafin? Sunan shi Muhammad Uzair Shamsu Ali bin Muhammad al-Amarani, wanda ɗaya daga cikin manya-manyan jigajigan almajiran Ibn Taymiyyah. Idan ka duba shafi na 382 daidai, zaka ga inda lallai Ibn Taymiyyah, almajiran Ibn Taymiyyah suka fifita Ibn Taymiyyah fiye da Annabi Muhammadu. Suka nuna cewa lallai Annabi Muhammad ya tashi don girmamawa ga Ibn Taymiyyah. Maganan a cikin littafin ku take Malam Anas, maganan gata ni na daga zan karanta a cikin littafin ku ne, inda almajiran Ibn Taymiyyah suka hakaito cewa an haɗu tsakanin Annabi da Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah Annabi na zaune, amma da ya hango Ibn Taymiyyah ya taho, ya miƙe don girmamawa ga Ibn Taymiyyah. Gashi a cikin littafin ku yace wara'a rajulun siqatun, wani mutumi amintacce ya gani, inda ashabina a wurin ashabbanmu, ka shaiki Shamsuddin, kaman shehu Shamsuddin Muhammad bin Zuraizin, Muhammad dan Zuraizu, wa gairuhu da waninsa, anna rajulan nasaraniya, lalle wani mutum Kirista, zahiban ya kasance yana tafiya, faqala lahul muslimu, sai wani musulmi ya ce masa, ila aina, ina zaka je? Faqala sai ya ce ilal masihi, zan tafi wajen Isa almasihu alaihi salam. Faqala sai ya ce ana aula bihi, in dai haka ne ni na fi cancanta da zuwa wajen Isa almasihu. Fa zahaba ma'ahu, sai ya tafi tare da shi. Fara'ahu, sai ya gaishe fi hay'atin hasanatin, a cikin wata kamanni kyakkyawa. Faqala ra'i, sai mai ganin nan ya faɗa fi nafsihi, a cikin ransa, law ra'aita nabiyyana, da a ce kaga annabin mu, hatta urahu wa ara manzilatahu wa ura manzilatahu, hatta ka ganshi kuma a nuna maka matsayinsa, indal masihi, a wurin Isa dan Maryamu alaihi salam, amincin Allah ya tabbata a gare shi. Faja annabiyu, ana haka sai ga annabi ya zo. Faqamal masihu, sai Isa dan Maryamu ya miƙe alaihi salamu, wa jalasa annabiyu makanahu. Isa dan Maryamu da ya ga annabi miƙewa, ya girmama annabi,
shi kuma annabi da ya ga Ibn Taymiyyah miƙa wai girmama Ibn Taymiyyah gashi a cikin littafin ku, wannan ba keta alfarman annabi Muhammadu bane gashi nan. Kuma in har keta alfarman annabi Muhammadu ne, wannan littafin da abin da ke cikin littafin nan ya zo kamun littafin almajirin Shehu Tijjani da kake karanta da kusan shekara 600 da wani abu. Kaga su waye suka fara keta alfarman annabi Muhammadu? Ku gashi nan a cikin littafin ku. Da annabi Isa ya ga annabi, sai annabi Isa sai ya miƙe ya girmama annabi, ya ba annabi kujerarsa, annabi ya zauna. Shi ko Ibn Taymiyyah da annabi ya ganshi, annabi ne ya tashi ya girmama Ibn Taymiyyah, annabi ya ɗauki kujerarsa ya ba Ibn Taymiyyah ya zauna. Za mu karanta gashi a cikin littafin ku. Wa huwa fi hay'atin azimatin, annabi na cikin wata siffa kyakkyawa, husnul wajhi, mai kyawun fuska, husnul hay'ati, mai kyawun kamanni. Faqabbala al-masihu alaihi salamu yadahu, Isa ɗan Maryamu da ya ga annabi ya subbaci hannun manzon Allah, wa ra'asahu da kan manzon Allah, wa jalasa ila janibihi, sai ya koma gefen annabi Muhammadu ya zauna. Wasa alar ra'i, sai mai wannan gani sai ya tambaya, ya ce mama aka wake tare da kai, mama aka me ke tare da kai? Faƙalat sai ya ce ruɗabun, waɗansu abubuwan ci ne masu daɗi ɗanyu, fa akadahu minhu, ya ansa daga gare shi, fa hassalil masihi minhu, ya miƙa ma Isa ɗan Maryamu wannan ainihin abubuwan ci. Faƙala sai ya ce faƙultu, sai na ce lin nasarani ga wannan kiristan, unzur ta'azima nabiyyukum li nabiyyina, kalla yadda annabinku yake girmama annabinmu. Ma'ana musulmin ya gaya ma kiristan kalla yadda annabi Isa ke girmama annabi Muhammadu. Faƙala sai ya ce na'am, na gani. Fa bainama hum kazalika, ana cikin wannan yanayin, is ja'a da'ifatu min kalfin nabi, sai ga wasu jama'a sun taho ta bayan annabi, wa shaykhu jalisun bainahum aw amamahum, amma Shehu Ibn Taymiyyah yana zaune ko dai a gabansu ko kuma a bayansu. Falamma qaribu, yayin da suka zo kusa, taqaddama Shehu, sai Shehu Ibn Taymiyyah sai ya gabato. Yana gabatowa, annabi na ganin Ibn Taymiyyah wa qaman nabiyyu, sai annabi ya miƙe don girmamawa ga Ibn Taymiyyah. Wa qala, sai ya ce ahlan wa sahlan ya Ahmadu, amin, barka da zuwa, lale da kai ya Ahmadu. Ka san wai Ahmadu? Shine Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyyah. Annabi ne da ya ga Ibn Taymiyyah yana zaune ya miƙe don girmamawa ga Ibn Taymiyyah. Gashi a cikin littafin ku. In keta alfarman annabi Muhammadu ne, a cikin littafin ku ne aka samu. Kuma wannan littafin ya riga littafin Shehu Tijjani, ya riga Shehu Tijjani da kusan shekara 600. Kaga ana maganar keta alfarman annabi ne, ashe lalle Ibn Taymiyyah da almajiransa sun riga kowa keta alfarman annabi Muhammadu. Sun mahaffalahu rudab, sannan ya miƙa masa wannan ɗanyen abu. Fa bainama hum kadhalik, ana cikin haka, is ja'a da'ifatun min bayni aydihim, sai ga waɗansu jama'a sun zo daga nan gefen su, daga ainihin ɓangaren hannayensu. Falam yaltafitin nabiyyu ilayhim, annabi bai waiga ya kalle su ba. Faqala shaykhu taqiyuddini, sai shehu mai tsoron addini ma'ana Ibn Taymiyyah sai ya ce ya Rasulullah, ya annabin Allah, inna haula min ummatika, lalle waɗannan ƴan al'umman ka ne fa. Inji Ibn Taymiyyah ke gaya wa annabi shi bai san ƴan al'ummansa bane, sai Ibn Taymiyyah ya gaya masa. Faqala, sai annabi ya ce law kanu min ummati, da sun kasance ƴan al'umma na, kanu alama anta alaihi, ai da sun kasance akan abin da kake kai ya kai Ibn Taymiyyah. Gashi a cikin littafin malamunku Al-Jami'u li Sirati Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. Waye littafin? Shine Muhammad Uzair Shamsuddin Ali bin Muhammad Al-Amrani, ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran Ibn Taymiyyah, ya wallafa wannan littafi. To saboda haka amsa ne zuwa gare ka Malam Anas. In ana maganar masu keta alfarman manzo Allah, wallahi babu kamar Ibn Taymiyyah da almajiransa. Gashi da a cikin littafin ku. Gashi da a cikin littafin ku. Annabi Isa ya ga annabi, ya tashi don girmamawa ga annabi. Shi kuma annabi ya ga Ibn Taymiyyah, annabi ya miƙe don girmamawa ga Ibn Taymiyyah. Annabi shine ma ya gaishe da Ibn Taymiyyah. Gashi nan a cikin littafin ku, ba ni na rubuta ba. Gashi a cikin littafin ku, ba ni na rubuta ba. In ba ka da shi, ka je ka nema, ka duba shafi na 382. In kuma abin da na karanta ba daidai bane, ka zo ka karanta ma al'umma. Gashi. To saboda haka zancen littafin Tijjaniya, wani Batijjani ya sa annabi mai bodyguard, to kamun lalle Batijjani ya sa annabi mai bodyguard, gashi Ibn Taymiyyah ne ya fara. An fahimta ko? In ji almajiransa. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gashi Ibn Taymiyyah ne ya ga annabi, maimakon shi ya girmama annabi, annabi ne ke girmama shi. Gashi na cikin littafin ku. Ibn Taymiyyah suka haɗu da annabi, kamun
Ibn Taymiyyah girmama annabi, annabi ne yake girmama Ibn Taymiyyah, duk a cikin fallan Shehul Islam Ibn Taymiyyah ne. Saboda haka wannan ɗan takaitaccen raddi ne, amsa ne zuwa gare ka. Ka gane cewa wannan abu ne dama wanda yake cikin littafin ku tun kamun a san za a samu littafin ɗariƙar Shehu Ahmad Tijani. To in ma sufaye sun faɗa to a cikin littafin ku suka kwaikwaya, gashi na cikin littafin malaman ku ne. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.